Hey guys, vanakkam and welcome back to day 15 of daily journaling in April. So let's begin. So as always, na manual tracker la start pannalam and my health is back in sollalam. So I'm feeling well. Adanal na vandu green koduthukuren and adu kodave mood tracker leme vandu green da kodukren because it was also good and excited day da. Next nammaloda meal tracker update pannalam. Meal tracker and color coding update பண்ணியாச்சு. So it was a good day with food தான். So I'm happy. Next நம்மளுடைய gratitude journaling update பண்ணலாம். So guys, gratitude journal update பண்ணியாச்சு. Next நம்மளுடைய emotions tracker update பண்ணலாம். So guys, emotions tracker and what's new today update பண்ணியாச்சு. So it was a really good day தான் சொல்லலாம். கொஞ்சம் bad emotion இருந்துச்சு, but that was very minimal. So I am grateful for the day. And next நம்மளுடைய sleep tracker update பண்ணலாம். So guys, sleep tracker update பண்ணியாச்சு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மந்த்லவே நான் வந்து சீக்கிரமா தூங்கி இருக்கேன், which is 11:30. So I am so happy for that. But கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டா தான் இருந்தது, ரொம்ப ஸ்மூத்தா இல்ல. மேபி நான் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டைம் சேஞ்ச் ஆனனால கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் அது வந்து ஒரு லாங் ஸ்லீப் தான். நடுவுல கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் I am so grateful for this sleep. And yeah, next நம்மளுடைய habit tracker update பண்ணலாம். So guys, habit tracker update பண்ணியாச்சு. இன்னும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஹேபிட்ஸ் நிறையவே இருக்கு. பட் இனியாச்சும் ஸ்டார்ட் பண்றதான்னு பார்ப்போம். அண்ட் யா, நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் டு ஜர்னலிங். புதிய வீக் ஆரம்பிச்சாச்சு. அண்ட் 15 பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளெயினாக இருக்குது, எந்த டிசைனுமே இல்லாமல். அண்ட் எனக்குமே வந்து இப்போ டிசைன் போடுற அளவுக்கு பொறுமை இல்லாதனால நம்ம வந்து டைரெக்டாக ஸ்டிக்கர்ஸ்க்கே போயிடலாம். ஸோ இந்த ஸ்டிக்கர் ஷீட்ஸ் எனக்கு நிஜமாவே ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் யா, லெட்ஸ் யூஸ் திஸ் லிட்டில் கேர்ள் ஹியர் அண்ட் தென் பிகின். கியூட்டா இருக்கா இந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கு, கொஞ்சம் மேட்சிங்கா. ஸோ ஒரு குட்டி ஸ்டிக்கர் கொடுத்தாச்சு. இன்னைக்கு வந்து நான் சூஸ் பண்ணிருக்க கலர் ப்ளூ. அண்ட் இது கூடவே நம்ம பிளாக்ல எதுனா கொஞ்சம் டிசைன்ஸ் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ கைஸ், வீக் 16 ஓட ஃபர்ஸ்ட் டே இன்னைக்கு தான். அதாவது April 15 ஜேர்னலிங் முடிச்சாச்சு. அண்ட் நானும் இந்த சீரீஸை வந்து வீக் 16 அதாவது 21 டேஸில் முடிச்சிடலான்னு பிளான் பண்ணுறேன். ஸோ ஜஸ்ட் கிவிங் யூ ஹெட்ஸ் அப். அண்ட் யா, நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். Until then, bye from Penny. Spread love, spread smiles, keep going. Bye.